So the lie began from the very beginning of time, right? And I can ask you one question right now. What does history tell us here about Africa? Who discovered Africa? If you write right now on Google who discovered Africa, you find out that is one white man that he came and discovered Africa. And you can ask yourself that how can you discover a place that already exists? How can you discover a place that people already live in that place? It is impossible, but that's what the history tells us. That's what people believe about Africa, that it was discovered by a white man. This guy, he came, and then he went back, he gave a report, and then the next we know is colonialism, because those guys, they sat somewhere to divide Africa like a piece of cake, because they discovered it, they own it, it belonged to them. But that is us. We discovered, we're the first people to know. And today you have a lot of people around the world that they think that Africa was discovered by them. Hello everyone. Hello Africa, dunia kiuzima jamani, karibuni sana tena ndani ya Swahili Nation, Swahili Session, kipindi kiwa live kabisa tukiwa hapa jijini Dar es Salaam, na mimi kwa majina naitwa Paul Justini, na leo ndo host wako ambao tutakuwa kwa siku ya leo tukiwa pamoja. Na leo tutakuwa na mgeni wetu hapa muda si mrefu, kama ambavyo tulikuwa tusha introduce toka mwanzoni kwamba leo tutakuwa tunazungumzia misingi ya ujasiriamali, misingi ya ujasiriamali. Kwa kabla bado hatujaenda kwenye topic yenyewe, nijaribu kuwakumbusha kulike video hii, kusubscribe channel yetu ya Swahili Nation channel, na pia kucomment zaidi na zaidi. Usisahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunatumia official Swahili Nation, na pia tunatumia One Africa. YouTube tunatumia One Africa na official Swahili na Swahili Nation. Pia Twitter tunatumia Twitter pia tunatumia Swahili Nation. Ukiingia Facebook pia tunatumia
Swahili Nation. Zaidi na zaidi, zaidi na zaidi. Oh man. Niwakumbushe pia kuhusiana na GoFundMe page. GoFundMe page, ngoja ni share hapa. GoFundMe page. GoFundMe page. Yes, GoFundMe page ndio hiyo hapo. Ile kampeni bado inaendelea jamani. Kampeni bado inaendelea. Sijui hapa inaonekana hapa. Sijui mnaiona hapo page yangu ya GoFundMe. GoFundMe page. Yes, GoFundMe page nilikuwa nimeificha. Okay, sorry. Niwakumbushe zaidi kuhusiana na GoFundMe page ambayo iko hapo. Inaonekana vizuri kabisa na mnaona target ni kufikia euro 25,000, lakini mpaka sasa hivi tumefikia euro 3,750. Kwa hiyo bado safari ni ndefu sana. Kwa hiyo tunaendelea kuasisitiza jamani, kwa yule ambaye anatamani au anawiwa au anapendezeshwa na kile ambacho Swahili Nation One Africa tunakifanya, anaweza kuchangia kiasi cha pesa chochote kile ambacho ulicho nacho, ili Swahili Nation and One Africa kuweza kupata ofisi zake. Lengo na dhumuni ni kupata ofisi. Kwa hiyo kiasi cha pesa itakuwa ni kwa ajili ya kulipia rent ya ofisi ya Swahili Nation and One Africa, na kiasi kingine itakuwa ni kununua vifaa ambavyo vitakuwa vinapatikana hapo ofisini Swahili Nation and One Africa. Target ni kufikia euro 25,000. Euro 25,000, lakini mpaka sasa hivi tuko na euro 3,750. Kwa safari bado ni ndefu sana. Kwa wale ambao mnatamani kuchangia kiasi chochote kile cha pesa, naweza nikashare linki upande wa comment section. Naweza kushare linki upande wa comment section. Inanigomea hapa. Naweza kushare link. Yes, that's good. Linki ipo upande wa comments, upande wa comment section. Ni paste kabisa hii linki ili kila kitu kiweze kukaa sawa. Yes, linki ipo upande wa comment section. Unaweza kupitia hiyo linki ya GoFundMe page na ukadonate kiasi cha pesa chochote kile ulicho nacho. Lengo na dhumuni nimeshasema jamani, Swahili Nation and One Africa Funding, dhumuni kubwa sana ni kuwa na ofisi zake. Ofisi kuliko kwa humo ndani na kuweza kufanya hizi session zetu. Kwa hiyo kiasi chako cha pesa utakachochangiwa ni euro 1, euro 2, chochote kile itakuwa ni vizuri zaidi. So huu ni wakati wa kwenda kumleta yule mgeni wetu, mgeni ambaye leo tupo naye siku ya leo, ambaye tutaenda kuzungumza naye kuhusiana na swala la entrepreneurship na basis of entrepreneurship preparation. Kama kampeni inavyosema kwamba kampeni tulionayo sasa hivi ya kuanzia September ni Reimagining an Africa, au Africa, kureimagine Africa yetu. Ukiangalia umri wa vijana walio wengi sana kuanzia umri wa miaka 12 mpaka 18 mpaka 20, wengine mpaka 30 katika nchi nyingi sana za Kiafrika wako jobless, hawana kazi yoyote ile ya kufanya. Shida ni nini? Lakini ukiangalia katika mataifa mengine watu wamejiajiri, watu ni wajasiriamali. Je, wamefanyaje? Wameanzaje? Sasa leo tunaenda kujua ni kitu gani ukifanya au ni misingi ipi ambayo mtu anapaswa kuzingatia ili aweze kujiajiri au kuwa mjasiriamali, hata wewe mdogo au mkubwa. Leo tutakuwa na mgeni wetu hapa na atajitambulisha yeye kwa majina yake yeye mwenyewe. Usisahau kucomment, na baadaye kabisa tutakuwa na muda wa kusoma maswali ambayo utakuwa unauliza kila tutakachokuwa tunakizungumza hapa, na yale maswali tutakuwa tutamuuliza mgeni wetu.
Hello. Hello, Paul, mambo. Can you hear Safi me? mzima? Yes, nakusikia vizuri kabisa. Karibu sana Swahili Nation. Asante sana, and I'm so honored kwamba nimeweza kufika hapa Hello. leo. Yes, I can hear you. Hello. Yeah, nakusikia. Paul, I Yes, can yes. hear Karibu you sana well. Swahili Nation. Karibu sana Swahili Nation. Yeah. I think the network is Hello. bad. Ama sijui unanisikia baadaye, lakini nakusikia. Yeah, hapo na mimi mwenyewe nakusikia vizuri sana. Unaweza unanisikia hapo? Yeah, mi nakusikia. Watazamaji sijui wanatusikia, but mi nasikia vizuri. Yeah, pia kabisa wanatusikia, ndio maana wanadondosha upande wa comment hapo. Washaanza kucomment. Namuona Warren Canada anasema tawasikia sawa. Christian Tieni, habari za jioni Paul, nadhani uko salama au sio? Anasema niko salama kabisa. You are both very clear. Thank you so much. You are both very clear. Doreen Bizuru, karibu sana ndani ya Swahili Nation. Asante sana Paul actually I'm very honored kwa kwenye hii platform and I'm excited. Ningependa kusikia watu wanachotaka kusikia na ningependa kutoa mawazo yangu ambayo mimi binafsi nime experience na pia nimepata maoni ya experiences za watu wengine. Vizuri sana. Na naona watu wapo live kabisa wanatufuatilia sasa hivi Swahili Nation. Upande wa comments Mariet Anthony, Eri, Jaga na Mpax wanatufuatilia kabisa. So Doreen, tufanye like hatujawahi kuwasiliana. Mimi kiufupi nakufahamu kidogo, nakufahamu, ila tufanye kwa audience ambao wanatufuatilia sasa hivi wakujue wewe ni nani, uko wapi, unafanya nini zaidi, yani kujua wewe ni nani kiundani zaidi, kila mtu aweze kujua ni mtu gani ambaye tunazungumza naye kwa siku ya leo. Okay, kwa jina naitwa Doreen Bizuru. Okay, I'm an architect and I'm currently pursuing my master's degree in Moscow, Russia. Alafu pia mimi ni speaker as well and entrepreneur, and I'm a CEO of Bizreen. Bizreen is a brand that represents creativity, wealth, and growth. You know, so this Bizreen brand I started with the talk show ambayo I actually host different entrepreneurs and business owners ambao we actually learn from each other, because kila business ama entrepreneur ana kitu chake cha kipekee ambacho anaweza kashare kwa jamii. So we learn from each other through that way, especially to the youth, you know, as you said earlier kwamba watu wengi ambao tumezoea kwamba mjasiriamali lazima awe sijui mkubwa ama ana miaka 40 sijui nini, lakini especially now with the digital world, it's possible to start your own thing, even from the age of, 18 and going onwards. Wengine hata ulivyosema wengine 12, you know, wakiwezeshwa pia. Yeah, and also I do decor and I bake cakes as well. So that is Bizreen decor and cakes. Yes. Oh, vizuri sana. Thank you so much. Thank you so much. So like umesema uko Moscow. Moscow ipo Russia, si ni kweli? Ndio. Unajua like kuna mtu anaweza kana kusikiliza sasa hivi anasema uko Russia tena Moscow na unaongea Kiswahili vizuri hivyo, anaweza kana shangaa Russia na Kiswahili wapi. Labda unaweza kutupa background kidogo, nyumbani wapi, Kenya, Tanzania, Uganda, wapi? Mimi ni Mtanzania kabisa, nimetoka Tanzania, nimeishi miaka yangu karibia yote Dar. Nimesoma Dar kuanzia chekechea mpaka nimemaliza, afu nikaja University Moscow, ndo nikajikuta huku.
So nimefanya my bachelor's in architecture hapa, alafu sasa hivi nafanya masters. So ndo maana Kiswahili nakiweza. Nafanya masters. Yeah. Sema tu mara nyingi napendaga kuongea Kiingereza because also of my clients wengi ni international clients. Kwa hiyo ni like from different countries in the world. Alafu pia huku pia I speak to a lot of people who speak English and different languages, kwa mfano kama Kirusi. So ndio maana nikuta mara nyingi naongea Kiingereza ama saa nyingine Kirusi na Kiswahili pia. No, so kwa unaongea hadi Kirusi? Ndio. Unajua tukiwa tunasema Kirusi hapo watu wanaweza wakashtuka, labda tunazungumzia ni virus gani hilo. Na haiogopeshi kivi. No, sawa. So like umesema architect labda kwa wale watu ambao hatufahamu kama sisi, architect inajihusisha na vitu gani? Architecture ni, sijui neno sahihi technological word in Swahili, lakini ni anahusishwa na kuchora ramani za nyumba. Inaweza ikawa ramani ya okay. Generally ni ramani ya nyumba, but it has a lot of things in it. Designing a house, you know, interior designing, inategemea mtu kajiweka kwenye branch gani. Lakini generally, ili watu waelewe kwa lugha rahisi, ni kuchora ramani ya nyumba na kudeal na majengo. Kwa hiyo unakuta ana deal na engineer. Yeah. Okay. So like umesema wewe ni Doreen Bizuru na upo Moscow na ndo CEO wa Bizreen. Naona unafanya vitu vingi sana, you entrepreneur. Naona hapo kuna Bizreen. Hiyo Bizreen labda mtu anaweza anajiuliza like Bizreen inajihusisha na vitu gani labda? Bizreen because I came to realize kwamba I always have different ideas nyingi sana, alafu zote ziko ndani ya creativity, you know. So instead of because I do a lot of things, kwa mfano your talk show inahusisha business, alafu I do cakes as well, alafu ninafanya decor, alafu ukiangalia kwenye architecture world as well. So it's like everything inahusisha creativity. So I was like, I have to come up with one name instead of like having different names. Kwa mfano, unaona sasa hivi kama Samsung anajihusisha kuna TV, mara sijui na simu na mara na nini. Kwa hana majina tofauti. I was like, I have to come up with one name ambayo hata nikisema sasa hivi niseme nimeanzisha Bizreen TV kwa mfano. So I don't really have to change a name tena niite sijui nitafute jina. So kwa maana nimekuja na one name ambayo ina represent creativity, wealth and growth, because I really love seeing other people and myself creating wealth, you know, because hiyo ni topic ambayo watu wengi ni kama wanaiogopa kuongelea hela, and maybe especially to the African culture ama African families, ni kama yani hela imekuwa kama it's a taboo ama ni ya watu wakubwa. Ukiona hela nyingi ndio unaitwa like, oh, now I can start creating wealth, mpaka uajiriwe nini. So I was like, no, you know, it's possible out there. So that is the whole meaning of Bizreen. So yeah, alafu Bizreen imekuja from biz because I love business, so biz. Alafu Reen from Doreen, so nimetoa tu Reen from Doreen. Yeah. Okay, that's good. Vizuri sana. Okay, family, naona watu tayari washajoin kwenye streaming mpaka sasa hivi. Naona kuna ndugu yangu hapa anaitwa Adius Mlato anasema English please. Guys, this is a Swahili session. This is a Swahili session, we speak Swahili. So if you want to join me, don't worry. Don't worry. Msijali kabisa, this is a Swahili session. Like imagine Swahili Nation tuko na show tofauti. Tupo na show zaidi ya 6 kama sio 7. Na show zote hizo zinahostiwa kwa lugha ya Kiingereza. Kasoro tu mimi peke yangu ndo naye host show hii kwa lugha ya Kiswahili. So audience walio wengi sana hapa wameshazoea kusikia Kiingereza, na audience wengi sana wa Swahili Nation, wengi sana ni wanatokea Marekani, Ethiopia, wapi,
sehemu ambapo Kiswahili hakijafika zaidi. So kwa wale ambao mnashindwa kuelewa lugha ya Kiswahili, tuendelee kuvumiliana. Tutajaribu kuwa tuna mix lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili. So tutakuwa tuna mix. We'll be trying as much as possible as we can. Yeah. So tukiwa tunaelekea kujump kwenye swali la mada ya leo au topic ya leo ya entrepreneurship, na kuelezea zaidi kwa yule ambaye atakuwa na swali. If you have any question that you want to know, like you have a question concerning with the entrepreneurship, just comment it there on the comment section, and then I'll be asking here Doreen, and Doreen will be here to give all the answers. So if you have any questions about entrepreneurship or business, then drop here on the comment section your question, and then Doreen will be here to answer all the questions. Asante sana Mariet. Mariet na kuona hapa. Thank you so much Mariet. So Doreen, entrepreneurship. Sa kabla sijakuuliza kabla sijakuuliza kitu, naomba nikwambie kwamba nilivyowaza, like unakumbuka before niliwahi kuapproach like can we do conversation, lakini kashindikana. So baada ya kuona hii topic ya entrepreneurship na kampeni ambayo tulionao ya Imagining Africa, nikaona kwamba hii inafaa zaidi kwako wewe, kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa sana ya vijana walio wengi sana wako jobless hapa Afrika. Asilimia kubwa sana wako jobless hapa Afrika. So like nataka tufahamu shida ni nini, huku ukiwa unaelezea misingi yako ya ujasiriamali ulionao na biashara zote unazofanya mpaka sasa hivi, ili kila mmoja hata kama akiangalia wakija kutazama hii video, na wale ambao wanatazama sasa hivi na wale watakao kuja kutazama baadaye, aweze kupata kitu na kujua kwamba okay fine, kumbe kuna hatua hizi au kuna kitu ambacho napaswa nikifanye ili niweze kufanikiwa katika swala la biashara au ujasiriamali zaidi. So moja kwa moja labda tuweke wazi kwamba wewe kwa upande wako unaelewa nini kuhusiana na ujasiriamali, entrepreneurship. Ujasiriamali kwa kifupi mimi naona ni kama self employment. Ni everything is you start something ambayo wewe ni kama unafanya kila kitu, especially ukiwa naanza una team or anything. Wewe ndio utakuwa marketer, wewe ndio utakuwa sijui ndio wa kupiga debe huko kwenye social media, wewe ndio utakuwa like the CEO, like you'll be doing actually everything. So entrepreneurship ni just starting something, alafu you're self-employed in whatever you're starting. Yeah, that is actually the short way of explaining entrepreneurship. No, okay. So entrepreneurship and business kuna utofauti like entrepreneurship I just feel ni business ni kile kitu ambacho unakifanya, right? This is business, right? Ndio maana kuna business owner, right? Ni mtu ambaye ana own your business, right? Alafu entrepreneurship ni ile the whole process of running the business, everything that surrounds the business and the process and the work and the activity. So that is entrepreneurship. Business is just that whatever you're running. Okay. So like wewe like tuanzie kwenye entrepreneurship kwa sababu najua wewe you are an entrepreneur mpaka sasa hivi, right? And you're a business. Like unasoma na unafanya business. Kuna yani ni kitu gani ambacho kilikusukuma zaidi like na upo unasoma na unafanya business? Kwa sababu nao ukiangalia katika vyuo vingi sana huku Tanzania au sehemu zingine zote hususan Afrika, wanafunzi wachache sana ambao wanajihusisha na biashara. Wewe kwa huko kuna urahisi gani au ni kitu gani ambacho kilikuinfluence zaidi kufanya business na huku ukiwa unasoma? Okay, kusoma na kufanya biashara it's not easy.
it's not easy at all, because you have to really be disciplined kwenye, actually an entrepreneur or any other person, you have to really be disciplined kwamba sasa hivi wakati wa kusoma ama sasa hivi wakati wa kufanya biashara yako. And when it comes to time management, it means usipokuwa disciplined, it means kimoja kitalala. It's either shule italala ama biashara yako italala, one of the two. So you really have to know how to be disciplined with it. And for me, what actually influenced me ama kilichonisukuma kuingia kwenye biashara ni kwamba I don't know, I think it has been inside of me tangia zamani, hata tangia shule, you know. Nakumbuka zamani nilipokuwa shule, it was more of because mimi na adogo, kwa hiyo nilikuwa siwezi nikauza vitabu vyangu, vile vitabu vikubwa, kwa hiyo najua kabisa naweza nikaachia wadogo zangu. So ilikuwa maybe rafiki zangu wakiwa nataka kuuza vitabu vyao, maybe ndio hapo tuko form 4, naenda form 1 napigia debe, jamani, like kuna vitabu nauza hapa na nini, sio vyangu, kwa hiyo I get a percentage for doing that. So I just started doing these small things tangia zamani, alafu I'll get my money, hiyo ni kama pocket money changu, whatever, nitaenda kununua kitu. And nilipokuja huku it got to a point where I needed more money. Unajua hela ya mzazi haitoshi. Hata ufanyeje hela ya mzazi haitoshi. Ni kama tu mtu anasema kwamba hela mshahara hautoshi. So I was like, yo, no, I really need money, you know? Haitoshi hela. So nikakaa tu siku moja nikasema, kwa sababu huku keki it's very expensive, you know? Mtu yani huku you can actually become very, unaweza hata ukafanya something very big, hata kujenga nyumba ukiamua kwa kutengeneza tu keki. Sio kama nyumbani. I feel value ile ni tofauti. So I was like, kwa wanafunzi that's very expensive. So natukuta tunaenda kwenye maduka, shopping malls, kama hapi nyumbani niseme kama hapi. Dukani tu, duka la kawaida, huku wanatengeneza cakes. So ananunua, which is not really ile keki kama nyumbani, sponge nini, keki zao huku ni tofauti. Unless you really want to order for you customized. Za dukani sio nzuri. So nikakaa nikasema, why can't I make this? Nilikuwa tu najua kutengeneza basic cakes. Nilikuwa sijui hata kudecorate. Basi nikaongea na rafiki yangu, like, what do you think? Akasema, yeah, you can try. Basi nikaanza tu hivyo. So nikatengeneza siku ya kwanza, nikawapa my friends wajaribu waonje, and they liked it. So I started, like, you know, by then I didn't even know anything about cake, yani, like, you know, making big cakes and stuff. So yeah. So for me, I felt like that was possible because honestly speaking, mpaka sasa hivi na decorate and stuff, vitu vyote nimejifunza YouTube. And that's free education. Sijaenda shule nikufundishwa. Yeah. Okay. Unajua kunaga kitu ambacho ni kigumu sana kwetu sisi wa Tanzania au wa Afrika, like ukimwambia mtu kitu nimejifunza YouTube, anataka vile unaleta utani hivi, like inakuaje? Kuna ugumu gani labda mtu kujifunza kitu YouTube? Sio, yani mimi naona chochote nitakachokuwa na idea, kwa mfano sasa hivi nataka ku create something, I go on YouTube. Mimi kwangu YouTube, because unajua ni rahisi kujifunza kutumia video. Unamuona mtu anakifanya compared to unakisoma Google. Kwangu mimi lakini. So for me I just feel like I feel YouTube kuna kila kitu. Hata sijui ukienda pale ukaandika namna ya kunywa maji, kutakuwa na YouTube, na video ambayo itakufundisha namna ya kunywa maji. So and kwa sasa hivi kila mtu ana create content. Unaweza ukajifunza kutumia YouTube, unaweza kujifunza kutumia Instagram pages, watu wanafundisha. Wengine ndio hivyo wanalipisha as well if you really want, which is not bad as well if you want to invest in yourself. Hata mimi kuna some ways of decorating that I really want to pay for and I don't really mind. Ndio hapo inakuja sasa kwenye you have to invest. You have to learn how to invest in yourself and invest in your business if you really want to grow. So isifike kipindi kwamba I think watu wengi wanafika kwenye stage ambayo like wanaridhika kwa kile ambacho anakipata kwenye biashara ama chochote, like wanaridhika. So alafu saa nyingine for you to grow you have to take an extra mile of actually paying a bit more sense. Unatoa hela kidogo ili
invest in yourself. So learning nowadays, especially in a digital world, it's not so hard compared to zamani. Okay. Yeah. So it's not That's hard good. to learn on YouTube. Okay, fine. Wakati mwingine like tuseme like ni kwa mfano kama ulivyosema huko tuseme kwamba huko uliko na huku njia za mtu kuwa mjasiriamali ziko tofauti, kwamba huko ni nyepesi au huku ni ngumu. Kwa sababu ukiangalia huko vijana wengi sana ambao wako shuleni wamejiajiri na wanafanya kazi, unakuta mtu anasoma na huko anafanya kazi. Like kwa nini kwetu sisi inakuwa ngumu alafu huko inakuwa nyepesi? Like what are we supposed to do? Maybe nilivyosema saa nyingine I think inakuja kwenye kuridhika, kwa sababu watu wengi wanakuwa na ile mindset, nikimaliza chuo nitatafuta kazi, nitaajiriwa. Yani system imekuwa hivyo. Kwa hiyo like haiji hata huku, sio wote ambao wanajihusisha kwenye biashara wana hiyo mentality kwamba nikimaliza nitaenda sijui kutafuta kazi na nini. So I've come to realize kwamba saa nyingine mpaka ukiwa huna kitu ndio akili yako ina charge. It has to get to a point either huna kitu kabisa. Sure. Yeah, unajua kabisa sasa hivi sina chakula, ndio unamkuta mtu anakurukuta anatafuta like nikatafuta wapi chakula. So I think huko ni kuridhika pia. Alafu pia I think kwa nyumbani especially kwa mwanafunzi it's a bit easier. Kwa mfano kama huko mimi my client base is very minimal. Unajua, because nina aim tu kwa wanafunzi na nina aim kwa most of my clients ni Waafrika. Na Afrika huku sio wengi sana, unajua. Alafu pia nakuja na lugha na vitu kama hivyo. Challenges ni nyingi pia. Lakini kwa nyumbani I feel like let's say mtu yuko Udom pale mfano, akasema anaanzisha biashara yake. I feel like it's more easier to spread the word and to do the business because kwanza ni Watanzania wenzako, mpo wengi, you know. Alafu like you started from like a very it's easier because there's a lot of people who actually even understand your language and a lot of people are doing it. Alafu pia watu wanakata tamaa upesi. So for example, nitatoa mfano when you start your business, mtu utakuta ana share to their friends and family and they expect watapata mwamko mwingi ama mkubwa from their friends and family. Mara nyingi people when they're getting into business they should think kwamba friends and family contribute probably even 10% of your journey, of your entrepreneurship journey. So you shouldn't depend on your friends and family 100%. Kwa hiyo utaishia yani mtu asipo kusupport, don't take it personal. That's number one. I've learned it the hard way. Kwamba do not take it personal. And hata kwa mfano ukiwa na post kwenye social media yako, keep posting. Kwa hiyo namkuta psychology ya mtu kwamba saa nyingine mpaka akione mara 3 mara 4 ndio anasema oh like you know, ndio ataanza kukuuliza the base nini. So I feel like do not take it personal when someone doesn't support you, and do not take it personal when someone just doesn't buy from you immediately. Alafu pia kutokukata tamaa inakuja kwenye you should actually sit down with yourself and say why is my thing not working. Inawezekana kwamba kitu chako sio kwamba ni kibaya, but ni kwamba maybe you're aiming to the wrong people, ama maybe the services that you're giving them sio kitu ambacho wanakitaka, you know. Maybe una provide service ya watu ambao not the, maybe sio kiwanafunzi, una provide service ya watu ambao tayari washaajiriwa ama tayari wana hela. So you have to look at exactly what you're providing services for who, like your target market. Alafu pia saa nyingine inaweza ikawa affected by your location, you know. So maybe una provide service to the as well, location matters a lot. So saa nyingine just if something is not working for you, you have to sit down with yourself and ask your questions like, is it because the factors ambazo zinanisurround mimi ama ni hichi kitu ambacho ninakiuza? So inaweza ikawa two things. Naweza nikakupa mfano maybe almost 5 is it 4 3 sikumbuki 4 months ago nilianzisha Bizreen ribs, like Bizreen food. Nikasema chakula kinauza, you know. Na kweli chakula kinauza, watu wengine it works well.
So nikakianzisha, nikaa nasema okay, I want something unique because huku watu wengi wanatengeneza kuku. Kuku is very cheap huku. So nikasema like people actually would really prefer having ribs, right? So nikasema like let me just do ribs and fries. Alafu baadaye nika join na mtu mwingine, nikajijua. Alafu saa nyingine you have to really know your weakness and strength. Nikajoin na mtu mwingine ambaye alikuwa anajua kupika chapati. Nikasema I can actually get East Africans from here. So nika partner naye, nikafanya tukaanza kufanya, akawa anafanya chapati, mimi nafanya ribs and fries. So baadaye tukaja kurealize, especially me, nikasema kwamba this business is actually a good business, lakini I think it's not really working for me because the delivery was hectic. Unakuta natumia almost 2 hours, 3 hours, I'm just delivering food because huku clients are coming from different areas of Moscow. Na ukienda tu from one place to another, tayari lisali moja. So I was like, nah, it's not really working for me. Kwa hiyo I'm using more energy and time to be delivering this food rather than actually, making more money from it. So I was like, nah, I have to act smart. Lakini let's say if I had a place, tayari nishafungua biashara like a restaurant ama a mini place ambayo ninakuwa na deliver hapo, I think ningeendelea nayo because it's not stressing me out, it's actually convenient to me and to my time and money. When you're doing business also, you have to look at time and money and how it's actually profiting you and your clients as well. So kuna hiyo pia. Alafu pia I actually wanted to point out kwamba people are designed to support or invest in your business when they see success. Kwa hiyo if you feel kwamba this business is for you and you're still going on, just do it. Just keep doing it. Nakumbuka ni hata nilivyokuwa naanza keki, unakuta kwa mwezi na watu wawili wanaoda, hata saa nyingine mtu mmoja, and I'm still like yeah, and I kept doing it. Na sasa hivi like saa nyingine in a week I can get 3 orders, and which is actually a very good thing. So yeah, so you just have to keep doing it. Alafu pia saa nyingine before starting something, saa nyingine you kind of have to ask your friends kwamba like wakijaribu, let's say kama ni kupika, waje waite waonje, kama ni sijui kukitumia kabla hujaanza kukitangaza huko, kama sijui umeanzisha speaker sijui nini, wape wajaribu kwenye simu zao, je inafanya kazi. So saa nyingine it might be your personal opinion, lakini maybe it's not, you have to get reviews from other people before selling whatever you have to sell. Okay. Yeah. Okay, fine. Naona ukoshaanza kuingia sehemu ambayo naitaka kabisa kwenye like for the like mimi nataka kuanzisha biashara, like mimi nataka kuanzisha biashara au nataka kuwa mjasiriamali, like nimeplan kwamba nataka kuwa mjasiriamali. Ni vitu gani ambavyo napaswa kuvizingatia? What are things that are supposed to be doing so that I can be a good entrepreneur? Time management, hiyo ni cha kwanza. Time management, you have to really be disciplined when it comes to time. Time inakusaidia pia wewe kuorganize what you have to do, right? Alafu pia watu wengi wana hii kitu ambayo maybe wameanzisha biashara yao, they think just because wamechelewa 5 minutes ama wamechelewa 10 minutes, it's okay to another person. But for me, I always say like inform your client kwamba ninachelewa 10 minutes, ninachelewa 5 minutes. I think ndio hicho kitu kingine ambacho kinawaleta down Waafrika wengi. Time management is horrible kwa watu wengi when it comes to business, especially service providers. Alafu kitu nasema? Okay. No. Unaendelea? Alafu pia be present and active in your business. Be present and active in your business. It means just because let's say umefika kwenye growth ambayo unaweza ukampa mtu asimamie biashara yako, does not mean ndo nawe umebaki huko you're so relaxed. Ndo watu wengi wanadhulumiwa
kutumia hivyo. So you really have to be active and present in your business. And also, what else? Create a system. Sure. Sorry, I got distracted with the comments. So create a system ambayo inakuwezesha kujua like how things are working, you know, how you're getting profit, ama vitu vinaendaje. Hata kitu ambacho kikiharibika, you can go back and track back kwamba okay, I think ni hichi ambacho kimenifanya nisifike kule ambako natakiwa nifike. So you have to create a system kama ni watu, alafu pia collaborate with other people. Let's say the way you're collaborating with me hapa, you see? So this is actually a nice thing to do. Instead of competing with everyone around you, you're supposed to actually collaborate with other people. Ili uweze kujua, mfano, unaweza ukawa na follow watu ambao yani you have the same mindset, ama mnafanya biashara karibia moja. So hata kwa mfano ukienda social media, mtu anaweza akapost kitu ambacho wewe hukukijua, right? Afu pia yeah, so unaweza kumuuliza tu like, afu people are actually nice. Sema tu watu ni waoga kuuliza. Mimi naulizaga when it's something new, like how did this one happen, like umefanyaje? Anaweza akakwambia. Unakuta wengine the selfish to share, ukibahatika unamkuta mtu ambaye they're willing to share. Just be open to asking. It's not wrong, and it's sio aibu kuuliza na sio ushamba kuuliza. Ask when you don't know something. And here you can actually go to a person and say like, napata shida hii, mwenzangu nafanyeje? So anaweza akakusaidia, you know. Alafu pia we mwenyewe usiwe mchoyo sana kushare. I know kuna zile like, oh, si share secret tips and stuff. Kuna zile ndio, lakini mtu kwa mfano amekuuliza, mfano mimi keki. Mtu akaniuliza kwamba, oh, jamani keki yangu haiumuki, haipandi. Nikasema I don't see any secret behind keki. Kwa nini nisimsaidie mwenzangu kumwambia kwa nini keki haipandi? You know, hata akienda YouTube atapata hilo jibu. So it's not as if I'm sharing my secret ingredient. So I feel like also when you share to someone else, it's easier for them to also share to you ukiwauliza. So it should be a collaboration kind of thing. So learn how to surround yourself people who are already ahead of you, so it's easier to learn from them as well. Yeah, and it's easier for you to build community. Yeah. Alafu kitu kingine ni investing. Hii mara nyingi nasemaga jamani, like usisubiri mtu paka aje akupe sijui paka mkopo uje. Mtu unakuta amekaa na anakuambia jamani, siwezi nikafanya hivi because okay, saa nyingine yes, kitu ambacho nakihitaji kinahitaji hela nyingi sana. I'm not talking about that. I'm talking about kile kitu ambacho we mwenyewe unaweza ukatoa hela yako kwenye mfuko hata kidogo ikakusaidia ikasonga. Yeah, unaweza kwa mfano, afu watu wengi wakiingia kwenye biashara wanakuwa na ile mindset, once I enter jamani nitatengeneza milioni. It does not work like that. Kwenye entrepreneurship it does not work like that. Ukiingia it does not mean once you start utatengeneza hela nyingi. No. Unless you're really lucky, but most of the time it doesn't work like that. So when you know you're going to be doing business, usiingie na ile mindset kwamba ni hela. Uingie na mindset, I want to learn, I want to improve, I want to grow. That is the mindset you're supposed to have. Alafu enjoy the process. Inakuwa rahisi kusonga, inakuwa rahisi kujiinua. You have to enjoy the process. Ndio maana mtu akiingia na mindset ya hela, unakuta anajiuliza, nimeingia alafu biashara yenyewe hainipi hela, you know. So for you to stop a business does not always have to be kwa sababu haingizi hela. It has to be also related to other factors ambazo nimezitaja mwanzoni. So yeah. Okay, that's good. Like kwa wale ambao sisi tunaona like pesa ndo tatizo, kwa sababu unaweza kukuta mtu yuko vizuri sana kwa yote ambao umeyazungumza. Mtu ana uwezo kubudget muda,
mtu ana idea anataka kufanya shughuli fulani lakini anaona capital mtaji ndio tatizo, shida ni mtaji. Like how can you advise a person like that? For me, sometimes watu wengine wanakuwa na ideas out of the box mapema. It's okay to have an idea ambayo iko out of the box mapema. Kwa mfano mtu anakuwa na idea kwamba ninataka nianzishe saluni ambayo it's the most, you know, ambayo itajulikana da nzima. Mfano. So for me, I would rather like tell the person to start small, especially kama hana hela. So you have to start small and start with something that you can. Obviously, huwezi ukaanza na hela sifuri. You kind of have to have a little bit of money. Lakini start small. Alafu kadri unavyozidi kwenda, you grow and you actually expand it to a bigger thing. So you have to start small. Kwa mfano unataka kuanzisha talk show yako, Zoom is free, you can start it, you know. Hapo vitu vingine unavyozidi kwenda ndio unanunua kispika unakiweka. Unanunua ki microphone unaweka, you know, like kidogo kidogo. So I feel unaweza ukaanza like kwa mfano hata hivyo mtu anataka kupika, mfano biashara ya kupika, sio lazima awe na mtaji wa restaurant nzima. That is a lot of money. So anaweza akawa anapika kidogo afa akawa anasema like jamani, I'm delivering to offices, right? So in that way you're actually building a community in the offices. Unajua mwingine anamwambia mwenzake, alafu biashara word of mouth ndio ina work even faster kuliko any other way of marketing. So hivyo utakavyo grow unajikuta like unapata kihela kidogo alafu unaongezea na hela yako kidogo. You know, you create something ambayo paka baadaye unakuwa na restaurant. So you start with something small. Even if your idea is so big, don't dismiss your idea, iandike. Alafu baadaye unaishughulikia. Navyoenda. Okay. Yeah. Okay, asante sana Doreen. Niendelee kuwakumbusha wale ambao wanatufuatilia sasa hivi, unaweza kauliza swali lolote lile kuhusiana na mambo ya biashara, mambo ya ujasiriamali, na Doreen Bizuru atakuwa hapa kujibu. Nimejaribu kupitia comment section, naona watu wanatoa tu maoni juu ya kile ambacho tunakizungumzia sasa hivi kuhusiana na entrepreneurship. Zaidi niwakumbushe ku-like video hii na ku-comment, na usisahau kushare pia ili watu waweze kuitazama video hii au mazungumzo haya. Usisahau pia kusupport kile ambacho tunakifanya au kusupport kwenye GoFundMe page. Unaweza donate kiasi cha pesa chochote kile ulicho nacho, iwe ni euro 1, euro 2, euro 3. Lengo zaidi ni wana Africa, Swahili Nation na wana Africa kuweza kujipatia ofisi zake. So Doreen, ni Doreen, ya Doreen Bizuru. Sio doctor. Jina ni asili. Jina ni nini? Eti. Unasema sijakusikia. Hilo jina lako Bizuru. Bizuru ni inatokea, nasema Bizuru inatokea mkoa gani hapa? Ni jina la ukoo, mimi ni Msukuma. Oh, that's good. Kumbe ni Msukuma. That's good. Sikulifahamu hilo vizuri sana. Okay, twende kwenye kipengele ambacho waga kinatutatiza watu wengi sana. Like tumeshakuwa wajasiriamali au tuna malengo ya kuwa wajasiriamali, lakini kuna kipengele kimoja tu ambacho waga kinatuangusha watu wengi sana. The way tunavyo spend pesa zetu. The way tunavyozitumia pesa zetu. Ndicho kipengele ambacho waga kinatuangusha watu walio wengi sana. Sasa ni njia zipi mtu ambazo anaweza akatumia wewe kwa wewe unahisi like wewe ni mjasiriamali na unahitaji you need to keep your money. Unataka kuzitunza pesa zako au kuzitumia vizuri. Ni njia zipi mtu anaweza kuzitumia ili kuweza kumanage pesa zake na baadaye kuja kuwa mjasiriamali mzuri? Ways of managing money for me, I feel ni unatakiwa kwanza
ujue why you have it, you know, like kama hivyo malengo yako. Unajua mimi mpaka kuna saa nyingine na print, nimechukua logo yangu nimeweka kwenye frame, niyo naiangalia kila asubuhi. So that is where I want to see myself, right? So hiyo pia itakupush kufika kwenye hayo malengo. Alafu pia ways of managing money, ukiwa unaanza usikimbilie kujilipa wa kwanza, right? Ukiwa unaanza, like also put money aside to reinvest again into your business, because business mara nyingi it needs growth, so you really have to take it back. Unakuta mtu kaweka capital, kaweka biashara yake imeanza kurun, akipata profit yote it's either anajilipa ama akishamaliza kulipa employees na nini afu yeye ndo anaichukua. No, you also have to put a certain percentage ambayo inarudi back to the business, inakuja reinvest, ili usio unatumia hela yako nyingi kujenga your business, alafu pia baadaye ndo unakuja kujilipa wewe mwenyewe. But then you have to make sure you have to do everything else. You have to get the profit, pay your employees, pay the rent, pay everything that you have to pay for, alafu ndo baadaye unakuja kujilipa mwenyewe. Like mimi mwenyewe binafsi nakuwa the last one to pay myself for it. Yeah, kwa hiyo mzunguko unaenda hivyo. Alafu pia watu wasisahau kuweka hela kwenye marketing. Hela kiasi waweke kwenye marketing. Yes, marketing it needs money. Marketing, ukitaka sijui ku-advertise Instagram sijui nini, you need money. Hata kumlipa mtu advertise your thing, influencers siku hizi watataka walipe, right? Marketing aina yoyote. Kwa mfano kama huku naweza ukamchukua photographer, nikaenda na product yangu, lazima nimlipe photographer. Ukiwa sehemu pia hiyo sehemu ambayo unataka kuifanyia inahitaji uilipe tena rent, ulipe tena. So people should not forget money for marketing. Unaweza let's say ukaweka hela pembeni leo for marketing mwezi huu, alafu mwezi inategemea unavyojilipa, kiwiki, kimwezi, right? Inategemea pia ukubwa wa hiyo kampuni. Kwa mfano ni mwezi huu unaweka kidogo for marketing, ukifika mwezi mwingine unaweka kidogo for marketing. So by the time unataka kufanya marketing, maybe mwezi wa 4 huko inakuwa hela imetosha at least ya kukusaidia kufanya marketing. So yeah. Na watu walipe watu hawapendi kulipa watu wenzao, sijui kwa nini. Watu ulipeni wengine, it helps because yani mimi naona ni dhambi kubwa kwa kweli kutokumlipa mwenzio. Alafu yani value your another person's time, right? Huyo mwingine si angekuwa anafanya kazi kwingine angekuwa analipwa. Anaamka asubuhi anakuja kukufanyia wewe kazi ambayo wewe mwenyewe ungefanya. Umemuita mwenyewe, amefanyia kazi afu humlipi ama unachelewa kumlipa. I understand saa nyingine profit imekuja late and you tell them, lakini sio kila mara namchelewesha mwenzio mshahara. So yeah. Hapo pia sio watu wengi ambao wamezaliwa kuwa wafanyabiashara. I've learned it. Wengine wamezaliwa kusaidia. Yani hiyo pia ni kipawa. Mtu kumfanyia kazi mtu mwingine ni kipawa. Hapo. Kabla hujafika mbali, kuna kitu umekizungumza hapo ambacho nilikuwa natamani nikuulize, kwamba umesema kuna watu wengine hawajazaliwa kuwa wafanyabiashara. Kwa hiyo means kwamba like kuna watu kabisa naturally hawajazaliwa kuwa wafanyabiashara. Yes, sijui kila mtu anaweza kufanya biashara au kila mtu anaweza ujasiriamali. No, because entrepreneurship is not easy, unahitaji that thick skin, right? Na sio kila mtu yuko mwingine kabisa anakuambia kwamba mimi kufanya biashara sio karama yangu kabisa, you know. So the same thing as mwingine anasema yani bora niajiriwe, najua hela yangu napata kwa mwezi, naweza nikaipangilia na maisha yake yanasonga tu kama kawaida. So not everyone, just because you see another, ni kama kitu chochote kile. Just because I'm good at singing, afu nimekuwa sijui Burna Boy, does not mean kila mtu karama yake itakuja kwa anakuwa kama Burna Boy, you know, ama kama sijui Oprah or something. So sio kila mtu ni mfanyabiashara.
ama sio, ni kama politician, sio kila mtu ni politician na sio kila mtu ni a leader. Mwingine leading unaona kabisa hapa, so sio kila mtu ni yuko kwenye hiyo sekta. Wengine wanajifunza, wanailazimisha tunasonga. Okay. Kwa hiyo unamaanisha like okay, mtu anaweza katoa tips zote za kuwa mjasiriamali au kuwa mfanya biashara, lakini at the end of the day sio kila mtu anaweza kuwa mfanya biashara. No. Okay, that's good. That's good. Yeah. Ndio maana nasemaga like unaanza kunipa wasiwasi. Ndio maana nasemaga heshimu kazi ya kila mtu, you know. Mwingine ndio he's best at being an employee. Yani mwingine ukimweka akifanya kazi, ukimwajiri kwako, utafurahi sana. Lakini anzishe kitu chake, it just doesn't work. Atafuata hivyo vitu vyote, but it just doesn't work. So yeah, so wengine ni because imagine kila mtu angekuwa mfanya biashara, utamuita nani aje kwenye biashara akusaidie kufanya kazi? Just imagine, ama kila mtu angekuwa politician, wataongoza kina nani, you know? So yeah. Sure. Sure. Okay. But that does not mean kwamba you can't try. You can try. Ndio maana nasemaga like entrepreneurship is not something you take personal. Ukiona something does not work, umejaribu kila namna and stuff, it's either you can stop it, uiache kabisa uanze kitu kingine, ama usit down, ndio hapo ujue kwamba ni kinini ambacho kimekufanya ufeli. Yeah, sure. Yeah. That's good. That's good. Nimeona umefikiria sana. Yeah. Unachokiongea kinanifanya nifikirie zaidi na zaidi. Jaribu kupitia comment hapa ambazo watu wamejaribu kucomment. Jaribu kusoma hapa comment. Kuna huyu hapa anaitwa Wallace, I think. Huyu anaitwa Wallace Canada. Anasema ujasiriamali huanza kwa kujiajiri wewe mwenyewe kwa biashara ya kuuza bidhaa au kutoa service. Lengo lako ni huwa kukuza. Nasema lengo lako ni huwa kukuza. Nasema lengo lako ni huwa kukuza hiyo biashara hadi uweze kuajiri wengine na siku moja ijisimamia. Unajua tatizo kubwa au shida waga ambapo inaanziaga ni hapa kwenye swala la kujiajiri wewe mwenyewe. Kama ulivyosema, hapa ndo tatizo ambapo waga linaanziaga. Mtu kujiajiri, mtu anawazo ndio ana idea anataka kufanya hiki na hiki na hiki na anataka kujiajiri, lakini shida kuja kwamba namna ya kuweza kufanya implementation ya kile alichonacho au capital alionayo. That's where the problem starts. Sasa waga nawaza labda watu wengine nyie ambao mko huko, kwa sababu nimetoa mfano like kuna wanafunzi wengi sana ambao mpo mnasoma huko nje ya nchi. It's easy kwenu nyinyi like mnasoma na mnafanya biashara. Waga kuna wepesi gani au ni mazingira ya nchi ambazo mpo ndo mazingira yanaruhusu mtu yote yule kufanya business au na sisi huku tulipo mazingira ndo hayaturuhusu? No, sijaelewa how mazingira ya huko nyumbani hayakuruhusu. Mpaka sasa hivi sijaelewa vizuri. But hata kwa huku it's scary. Kwanza ukifikiria okay, nina idea sijui nianze kuuza simu. Unaanza kujiuliza nianze nifungue Instagram page, nianze sifuri, you know? Nani atanifollow, nani atazinunua? Unajua, hiyo ni maswali mengi ambayo unayapata.
whether ni upo nje, whether ni upo ndani ya nchi. So hayo ni maswali pia ni kote. That is kuanza pia it's scary ni kote. Sio kwamba kwa vile niko nje sijui ni yani procedure ni hizo sijui kufunga Instagram, sijui nimfuate sijui nani, ni hizo. So ni ile tu kwamba unafumba macho unajitumbukiza humo ndani. Ndio hicho mimi ambacho naambia watu, like just try, just make the first step, try. Wale watu ambao wanaweza kusupport, ukipata watu 2 5 wanakusupport, nenda nao hao. Usisubiri mpaka upate watu 30 40, you know, just try and just do it. Sure. I think ni ile kwamba watu wanauoga, nani atakununua, nani atanani, afu ni ile kwamba wanakuwa na ile mentality nikianza ita boom, itakuwa kubwa kama sijui nini. No, like just try, naendelea hivyo utashangaa itakapokupeleka. Sure. Yeah. Okay. Naona ameendelea kutoa maelezo hapa. Wengi walikuwa nazidi kufafanua juu ya kile ambacho tulikuwa tunakizungumzia kuhusiana na ujasiriamali. Okay. Kabla tujaelekea kufunga session hii ya Swahili session, labda nikupe nafasi, like kuna kitu ambacho tunahitaji kukizungumza kuhusiana na ujasiriamali na sijaweza kukigusia, au watazamaji wetu hawajaweza kukigusia hapa kwenye upande wa comment section, unataka kukizungumzie, unaweza kukizungumzia kwa sasa hivi? Mimi ningesema kwamba anza ukiwa bado una umri mdogo. I feel that is the age kwamba kwanza ukiwa na umri mdogo kama sasa hivi hainiogopeshi nikifeli huko, maybe kwa sababu nimefanya muda mrefu, nimeanza tangia sijui, you know, like for so long, almost 4 or 5 years ago. So hata sasa hivi an idea ikija, I just try. Isipo work naacha. Yani I don't take things personally. Naacha, naanzisha kitu, afu I sit down with myself and just think kwamba hichi ni kitu kweli naweza nikaacha, ama ni kitu ambacho kinanipa tu shida sasa hivi naweza nikaendelea nacho. So naendelea nacho kama kinahitaji kuendelea, kama naona kwamba hapa nitapoteza tu muda, naacha. And waanze, kwa sababu unaona, imagine mimi sasa hivi naanza biashara miaka 50. Kuanza saa ngapi? You know? So yeah, so alafu pia ukufeli, I feel ukiwa mtu mzima zaidi kuna ile uoga zaidi ya kufeli, you know, unakuwa na responsibilities kibao, you know, you're like na sijui wajukuu, sijui nikianzisha biashara hela yote inaenda huku, bora hata ningeanzisha sijui na familia sijui nini, you know. So I feel like ukiwa especially a young person una responsibilities, it's easier to start and it's easier to fail and pick yourself up and start something new, ama continue with it. Alafu unakuwa na ile patience kwamba biashara inaendelea kwenda. Alafu pia kitu kingine, kama mtu kaajiriwa, asiache tu kazi yake akajidumbukiza kwenye entrepreneurship kama watu wanavyojizungumzia kwenye Instagram huko, kwa sababu unaona like I started my 9 to 5 job, I stopped it and I started my entrepreneurship. Do not just like, ndio maana Instagram unatakiwa ukae mwenyewe binafsi ujijue. So do not just stop your work and just unajitumbukiza kwenye entrepreneurship, because kwenye entrepreneurship hiyo biashara yako itahitaji kulishwa kwa nyingine almost 2 years. Ukiwa lucky mwaka moja, mwingine 6 months, alafu ndio unaweza sasa ukasema umefika kwenye kiwango ambacho unaweza kuacha kazi yako ukaingia kwenye ujasiriamali full time. Lakini usiache kabisa, because once you start, biashara yako itahitaji kula bado, hela itahitaji. Kwa hela inatoka wapi? You know, especially if you already have, I'm talking about those people who already have jobs. Hata kama inalipa kidogo, nenda nayo huku nafanya. Although it will be a bit difficult, lakini songa nayo. Na although saa nyingine you need time, hata kama utalala sijui how many hours, do it. But you know kabisa at the end of the day hii itakuja kulipa. Hata ukilala masaa 4, it's okay. Just do it, you know. So for me, I look at it as that way. Alafu pia kuwe na resting time. Mimi I take breaks. Nikiona mwaka mzima nimefanya, saa nyingine I take 1 month off. I'm like, guys, I'm off, you know. Alafu mwingine inaweza isiwe hivyo, mwingine take breaks, unakuta wiki nzima moja anachagua Jumapili ama Jumatatu anapumzika.
Kwa hiyo saa nyingine you need to recharge, ili hata inakusaidia hata ku come up with new ideas and stuff. So inategemea mwenyewe breaks zako utazichukuaje. So hivyo. What else? Yeah. No. I think those are the things I really needed to say. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Doreen. Kwa upande wangu mimi nikushukuru zaidi kwa kuwa kwa kuwepo kwa siku ya leo hapa Swahili session, Swahili Nation. Like najua this is an intro, tutaendelea kuwa na conversation zaidi na zaidi. Nikushukuru sana kwa siku ya leo kuwepo hapa. Labda maybe unaweza ukataja social network zako, labda kuna mtu anataka kukutafuta kuona kile kitu unachokifanya zaidi na zaidi. Mimi napatikana Instagram kwa Bizreen, na pia another page Bizreen Cakes and Decor. Hizo ndio my 2 Instagram pages. Alafu pia unaweza kunipata YouTube sasa hivi hopefully. Huyu sijamuelewa vizuri. Unaweza pia ukanipata YouTube. Hopefully sasa hivi nina also on a very long break. Hopefully narudi tena, and I am planning to get back with my entrepreneurship talk show. Hopefully nitaweza kukuhost, kwa hiyo ujiandae na wewe. Yeah. So you can get me on YouTube and Instagram. So sawa. Asante sana Doreen kwa kuwepo kwa siku leo. Najua watu sana wapo wana struggle kwa lugha ya Kiswahili. Unajua bado tunatafuta audience ambao wanafahamu lugha ya Kiswahili, hususan huko Afrika Mashariki. Walio wengi sana audience yetu, kama nilivyokuambia kwamba wameshazoea lugha ya Kiingereza. Ndio maana unaona comment nyingi sana. Kwa mfano huyu hapa amesema Kagoma, bandugu betu sema English wa yeye. Tutazungumza Kiingereza kwa siku nyingine, au kuna show zingine ambazo waga zinafanyika hapa. Kuna show inaitwa Diaspora Talks ambayo inaongozwa na Bigi. Kuna show ambayo inaitwa Africa Traditions ambayo inaongozwa na dada yetu anaitwa Tanzania. Kuna show inaitwa The Hidden Hand ambayo inaongozwa na Amanda Tezi. Kuna show nyingine ambayo inaitwa Education in 21 Essential ambayo inaongozwa na Professor Ezla. Na kuna show kama My Brother Mika waga na conversation kila siku ya Jumatatu kwake yeye. Kwa hiyo zote ni show ambazo zina learn kwa lugha ya Kiingereza. Kasoro tu show yangu ndio inafanyika kwa lugha ya Kiswahili. So watu tutaendelea kuvumiliana hivi, mwisho wa siku tutafahamu Kiswahili hivi. Na audience wetu ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili tutawapata kwa namna hiyo. Naona kuna mtu hapa amesema put your IG. Let me try. I don't really know how to use this. Yeah. You know? Put your IG here. Where is Kagoma from? Comment. It sounds like he's from East Africa, Burundi or Rwanda. From Congo. No, I think it's from Congo. Kagoma. If not, okay. Burundi or not. Yeah. I don't know how to put we can light hear you. Okay, I will share your IG here. Nitashare IG yako sehemu hapa. Gwani waweke hapa kwa wale ambao wanataka Bizreen iko biz .r-e-n biz.r-e-n. Yeah, sure. Kwa wale ambao wanataka kumfuata kwenye mtandao wake wa Instagram, hiyo ndo Instagram yake. No, weka B-I-Z. No, kuna dot hapo. Paul. Kuna dot. Kuna dot. biz.r-e-e-n. Okay, ni biz dot. Oh, you see, I was correct. Kagoma is from Rwanda. Oh, I'm good. I'm very good.
He's from Rwanda. Oh, that's good. That's good. That's good. Yes, I know my people. That's good. That's good. Sawa. So mi nikushukuru sana dada yangu kwa kuwepo leo hapa Swahili Nation. By the way, nimefurahi sana kuona conversation na wewe kwa siku ya leo. Yeah, na mimi nimefurahi sana kuwa kwenye hii One Africa. Nimefurahi kuwa na wewe Paul. It was an amazing session, and it was also amazing to speak to other people in the youth. I hope hata watu wawili wakiondoka na kitu ambacho tumekiongelea, that's a blessing to me. So yeah, Sure. Ningependa pia kama watu wengine wangependa, nitakuwa naanzisha series pia on my Instagram pia. So hopefully people will be tuning in. We get to learn from each other. Hopefully Paul na wewe nitaweza kukuhost kwenye my Bizreen Talkshow. Kule tutakuwa tunaongea Kiingereza. So yeah, and hopefully miaka itakavyozidi kwenda, you never know, I might come back again kwa Kiswahili tena hapa. So I'm so honored to be here. Okay. So like una plan ya kurudi au bado plan haija ya kurudi? Kurudi wapi, Tanzania? Yeah. Ipo. Ni nyumbani jamani. Nyumbani. Inabidi mrudi muungane na sisi kama unavyoona One Africa na Swahili Nation. Tunachokifanya, lengo na dhumuni la Swahili Nation and One Africa is to unite Africa with the love, peace and the unity. That's all Swahili Nation is doing right now. So tunawataka nyinyi ambao mpo huko mmeshapata mwanga, like mje kwetu, like hata kama msipokuja, just find a way like you can help or you can do for your own country. That's we want. Definitely. Huyu analalamika, anasema haioni kwenye comment. Hii hapa akiangalia kwenye screen nimeiweka hapa. Look at the screen. Check on the screen. It's written there, BIZ dot full stop REEN. Okay. So thank you so much. I'm really happy to have you, and bye. Goodbye. Okay, bye. Asante sana. Huyu alikuwa ni Bizreen, anaitwa Bizreen anatokea huko Russia. Tulikuwa naye hapa tukizungumzia mambo ya entrepreneurship. So zaidi na zaidi, family, ni waendelee kuwakumbusha kulike, kucomment video hii na kushare sehemu yoyote ile, na kila kitu kikawa sawa. So asante sana kwa wale ambao mlikuwa na mimi. Asante kwa wewe ambao ulidondosha comment, ulichukua muda wako kukaa na kunisikiliza. Naona kuna watu bado wanaendelea kutufuatilia mpaka sasa hivi, na zaidi ni waendelee kuwakumbusha kudonate kiasi cha pesa chochote kile ulichonacho, kiasi cha pesa chochote ulichonacho kwa ajili ya GoFundMe. Kwa hiyo niweze kushare hapo. Unaweza donate kiasi cha pesa chochote kile ambacho ulichonacho kupitia GoFundMe page ambayo nimeshare upande wa comment section hapo. Unaweza kuchangia kiasi chochote kile cha pesa, kama ni €1, €2, €3 na kuendelea, ili Swahili Nation na One Africa uweze kujipatia ofisi zake. So mimi naendelea kuwashukuru zaidi na zaidi. Tedro Free anasema, brothers and sisters, try to improve your rent faster. Thank you so much. We'll work on that. I know kila mtu ambaye anatazama hapo ataitendea kazi hicho ambacho tunakizungumzia. So family, thank you so much. Let's meet up another time. Thank you. So the lie began from the very beginning of time, right? And I can ask you one question right now. What does history tell us about Africa? Who discovered Africa? If you write right now on Google who discovered Africa, you find out that is one white man, that he came and discovered Africa. And you can ask yourself that how can you discover a place that already exists? How can you discover a place that people already live in that place? It is impossible, but that's what the history tells us. That's what people believe about Africa, that it was discovered by a white man. This guy, he came and then he went back, he gave a report,
And then the next we know is colonialism, because those guys, they sat somewhere to divide Africa like a piece of cake because they discovered it, they own it, it belonged to them. But that is us. We discovered, we're the first people to know. And today you have a lot of people around the world that they think that Africa was discovered by them.